آمن يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، آمن يقينا لا مستحيلا، ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلا. آمن يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، بالأمل ستحقق المحال، بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان. بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. آمن يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، آمن يقينا لا مستحيلا، ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلا. آمن يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، آمن يقينا، آمن يقينا لا مستحيلا بالأمل لا مستحيلا. كن كريما كالغيوم، كن وردا للعطاء، اسعى وفرج الهموم، لا تنتظر أبدا ثناء. مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان، نغرس فيأكلون، هذه هي سنة الزمان. بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. آمن يقينا لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، آمن يقينا، آمن يقينا لا مستحيلا، آمن يقينا، آمن يقينا لا 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 مستحيلا، لا شيء مستحيل لا لا في دنيانا، لا شيء مستحيل لا لا، قولوا الآن ما دام الأمل فينا. إن عشت بالأمل ستحقق المحال، بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد. طيب، إذا تمكنتم من دعوة أصدقائكم الآخرين لكي ينضموا إلى هذا الاجتماع وأن يكونوا معنا في هذا الليل إن شاء الله. ننتظر قليلا. أوكي، هيا نبدأ.
نعم الحمد لله، نعمل ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من نطق وقال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحبه وآله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها السادة والسيدات الأحبة والأعزاء جميعا. اسمي حزمي إرشاد بن محمد نور أزمن، وإن شاء الله سوف أن أكون رئيس المجلس في هذا الليل إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، العودة إلى المساء في اللغة الإنجليزية، Back on Track. وإن شاء الله أنا أتوقع سيكون هذا البرنامج في هذا الليل برنامجا رائعا وممتازا جدا إن شاء الله، أي سنناقش الأشياء التي تتعلق بهذا التخصص اللغة العربية الاتصال العالمي. ومعنا إن شاء الله الطلاب الممتازون الخريجين، وأعتقد أنهم أفضل الأشخاص للمناقشة هذه الأشياء. أشكر الله العظيم على هذه الفرصة الذهبية التي أعطاها إيانا لنجتمع سويا بشكل افتراضي في هذا البرنامج بالغ الأهمية. أيها السادة والسيدات، أيها الجمهور الكرام، حيا نبدأ البرنامج بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. طيب، قبل أن نذهب بعيدا، إنه من الأفضل إذا تمكنتم من الدعوة أصدقائكم الآخرين لكي ينضموا إلى هذا الاجتماع وأن يكونوا معنا في هذا الليل. ولا تنسوا أيضا أن تكتبوا أسماءكم في استمارة تسجيل الحضور، واتركوا ملاحظاتكم وتعليقاتكم الاسترجاعية بخصوص هذا البرنامج. طيب، قبل أن نتطرق بعيدا، هيا نتعرف أولا مع أعضاء اللجنة المتحدثون في هذا اليوم. طيب، عندنا 3 المتحدثون. طيب، هيا نتعرف أولا المتحدثة الأولى. هي طالبة متميزة جدا في الجامعة، هي كانت رئيسة للنادي المناظرة اللغة العربية، مترجمة أيضا، حصلت على الدرجة الأولى في المستوى البكالوريوس، حصلت على 3.99 CGPA، ما شاء الله، ممتازة جدا. وأمن الصندوق لكلمسس 18 و19. من فضلكم رحبوا أختنا نور عطيرة بنت زيلان. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. شكرا. خير. ماذا تفعلين الآن؟ فقط أنام، وأيضا كذا في البيت. ما شاء الله. من الذي يعرفها؟ ما شاء الله، أعمالها ممتازة جدا ما شاء الله. 3.99 CGPA. طيب، حين نتحرك إلى المتحدث الثاني. كان طالب نشيط ومجتهد ومشغول أيضا جدا جدا. Achievement received Dinless Award in 3 semesters, ex-IIUM Student Union, and PPK National Student Consultative Council MPPK meeting with Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, IIUM Student Representative Council, Office of Arcom, CGPA 3.52. من فضلكم رحبوا أحمد
بدري بن محمد برهان. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله خير، كل يعلم خير الله الحمد الحمد لله. لله. سمعت أصبحت أستاذا في المدرسة الابتدائية صحيح؟ صح نعم، أعمل في مدرسة ابتدائية سريس كامع كجان الحمد لله. ما شاء الله. والآن تمام تمام. الحمد لله، والآن يعني يوم الجمعة أسبوعين في المدرسة. ما شاء الله. يا أخ بدري أدعوك بتوفيق إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هيا نتحرك إلى المتحدثة الأخيرة. achievement في اللغة الإنجليزية The Students Awards 2017 and 2019 Dean's List Honor Semester 1 until Semester 8 ما شاء الله. Dean's List Honor Semester 2 and Semester 4 CFS وCGPA 3.98 ما شاء الله. ماذا تأكلين؟ نزل أكل فقط الخبز. لا من أدري. فضلكم رحبوا أختنا نظيرة بنت إسحاق. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير، أنا في الصحة والعافية. وأتمنى لكم أيضا الصحة والعافية. أنا ناظرة بنت إسحاق. طيب شكرا. عرفت أنك أصبحت طالبة الماجستير الآن، أليس كذلك؟ نعم أنا الآن طالبة ماجستير Master of Arts in Teaching Arabic as a second language in IIUM إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أريد أن أتبع. ما شاء الله ممتازة جدا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب قبل أن نتحرك أيها الجمهور الكرام، قبل أن نبدأ هذه لمعلوماتكم فقط. إن شاء الله في هذا القسم سأتكلم اللغة الإنجليزية وأيضا اللغة العربية. إن شاء الله الإجابة هذه اعتماد على المتحدث أو المتحدثة. إذا يريد أن يجيب باللغة العربية فما في مشكلة، وأيضا إذا يريد أن يجيب باللغة الإنجليزية أيضا ما في مشكلة. أنا سأتكلم اللغة الإنجليزية لسهل الطلاب الجدد، خصوصا طلاب الجدد. نعم. كيف المتحدثون؟ تمام؟ نعم إن شاء الله. تمام ممتاز إن شاء الله. طيب هيا نتحرك الآن إلى القسم الأول. أنا سأتكلم اللغة الإنجليزية. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, so the topics that we will be discussing tonight includes their journey as an Arcom student, the challenges they faced, and their experiences along the way. Without further ado, let's start with question number 1. So basically this question is for all of the speakers. So أنا سأسألكم وأنتم ستجيبون إن شاء الله. السؤال الأول, question number 1. Among the many choices of courses here in IIUM, why did you choose Arcom or chose Arcom? Is there something special that you were expecting from this course? So maybe I will start with Sister عطيرة أولا. تفضلي. نعم شكرا يا أخونا حزبي. صوتي واضح؟ نعم واضح جدا. واضح جدا. نعم شكرا. أيوة. So I think like we are actually answering the quiz in competition, alright? So santai-santai, okay. Alright, so our brother has been asking about takhasus, or takhasus means courses. So courses, why we choose Arcom? So why not other courses? So my answer would be بالنسبة إلى التخصص، من المعلوم أن في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا هناك ثلاث تخصصات التي ترتبط باللغة العربية. أولا اللغة العربية وأدبها، أو نسميها BAR, okay, or we call it Bachelor of Arabic and Literature, I guess, so BAR. ثانيا تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، أو نقول بتاسل, so teaching Arabic as second language. ثالثا وأيضا أخيرا اللغة العربية للاتصال العالمي أو مشهور بالأرقام, so Arabic for international communication. Alright, so let's go back to the history. So عندما دخلت هذه الجامعة، يعني الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،
لقد عرضت علي الفرصة في مواصلة دراستي في برنامج اللغة العربية وأدبها. يعني بدأت بهذا البرنامج، يعني برنامج بار، اللغة العربية وأدبها. لكن في الفصل الدراسي الثاني هناك الجلسة مع ممثلي كلية اللغات والإدارة، وهم أعلنوا عن هذه الكلية، لأن كلية اللغات والإدارة تعتبر كلية جديدة في UAE أو في IIM. وتذكرت أن تلك الجلسة تعد أول مرة أقابل الدكتورة مديحة، لو أنتم تعرفون الدكتورة مديحة، لأنها مسؤولة في تقديم ما يتعلق ببرنامج أركم في ذاك الوقت. يعني المهم الشيء الواحد الذي يجذب انتباهي طوال الجلسة برنامج تبادل الطلاب. يعني طلاب أركم يستطيعون أن يشاركوا في برنامج تبادل الطلاب، وهذا أول. والثاني عندما سمعت اسما كاملا لأركم Arabic for International Communication. So we have اتصال or communication there. So لاحظت كلمة اتصال. So I noticed the word اتصال. وحينما نتحدث عن الاتصال فلذلك سيكون هناك الكثير من العمليات والتجربات التي تطلب مني أن أتكلم. يعني يجب علي أن أستخدم اللغة العربية من أجل إرسال المعلومات أو الأفكار من ذهني إلى الآخرين. هذا يعني الاتصال. فذلك غيرت من برنامج بار إلى أركم بعد أن أفكر لفترة من الوقت. والحمد لله بشكل مبسط ثبت توقعي. يعني توقعت أن سيكون هناك الكثير من الواجبات أو النشاطات التي تحتاج إلى الكلام أو المحادثة باستخدام اللغة العربية، وهذا يحدث حقا. وأكيد أن مرحلة البكالوريوس يعني في ديجري أي خبرتي في تخصص اللغة العربية الاتصال العالمي تعتبر من أهم رحلات حياتي، يعني من one of the most important journey in my life. Okay, so degree is very important, and I'm not regretting my choices changing from bar to Arcom. So I hope that would answer your question. Okay, thank you, Sister Atira, for the answer. So I think it's such an interesting thing, because I do know that this we have this exchange program تبادل الطلاب إلى كل الدول العربية، وأيضا اتصال مهم جدا الآن. وشكرا على إجابتك عفوا. طيب هيا نتحرك الآن إلى أخي بدري. Okay, the same question. So تفضل بالإجابة. شكرا لأخي أخي حسين على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام والإيمان تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالأول أرحب لكل المحاضرين والمحاضرات وخصوصا طلاب الجدد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى كلية اللغات والإدارة KLM كلية of Languages and Management الجامعة الإسلامية di Malaysia Farin Pago. أهلا وسهلا إلى أسرة أسرة كبير KLM الحمد لله. هيا نرجع إلى سؤال الذي سأل أخي حزمي عن لماذا أختار لهذا التخصص. why I choose this course among the other courses in the university. فالأول في البداية منذ المدرسة مدرسة ثانوية أحب تعلم اللغة العربية وبعد وأحب اللغة العربية والتطبيق فيها. ليس فقط الدراسة في فصل في داخل الفصل، ولكن تطبيق هذه اللغة خارج الفصل. منذ المدرسة شاركت بالأنشطة الكثيرة التي تتعلق بهذه اللغة، مثل المناظرة الحوارات وغيرها. وبعد بعد الشهادة التعليمية بماليزيا SPM
يعني وصلت بشهادة الدينية العالية بماليزيا ستاف في مدة كثيرة. يعني في تلك المدة يعني درست بمواد كثيرة، ada unusus وواجهت بصعوبة التعلم بهذه المادة. يعني لا يوجد أي الحب يعني الغرب بهذه المادة. وثم يعني استلمت العرض من من الجامعة. يعني I received the offer from the university التي كتبت عن هذا التخصص، وهو يعني offer for foundation. يعني وكتبت هذا التخصص أركوم ولا سمعت قبل قليل عن هذا التخصص، وسألت عن هذا التخصص إلى المعلمين والمعلمات، هل يعني هل هم يفضلون بهذا التخصص. يعني وفي وفي فكري يعني سألت إلى المعلم، يعني دكتور أزلان شيخ بهروم، وهو معلم في يوسين. وهو يعني إذا لم أكن خاطئا يعني نائب عامل في كلية في يوسين. يعني هو أيضا يعني يفضل بهذا التخصص. يعني كما عرفنا أن هذا التخصص يعني يعني هذا التخصص ليس فقط يعني يركز بشيء واحد. يعني كما قالت أختي أخيرا، يعني المبار يعني اللغة العربية وآدابها، يعني فقط يركز بآداب اللغة العربية. أما في تاسل يعني لغة تعلم اللغة العربية كلغة لسان، يعني يركز بالتعليم. ولكن في تخصص اللغة العربية يعني شيء واسع، يعني شيء أوسع من شيء آخر. يعني إذا أريد أن أكون معلما، ممكن سأكون معلما. ولكن إذا ممكن أن أكون موظفا في مجال مؤسسة، يعني في corporate sector، ممكن أن أكون، لأن كما عرفنا هذا التخصص يعني يركز بالاتصال، وفي اتصال ليس اتصال وطني ولكن اتصال عالمي. وإذا نرى إلى المواد كثيرة التي توجد في هذا التخصص، يعني كل هذه يعني يعني كل هذه المادة يعني all of these courses prepare us to become a person that ready for international world. So that's why يعني فلذلك يعني اختار هذا التخصص لكي اكون يعني شيء واكون شخصا الذي سيكون في اي مجال اريد ان اكون، ليس في مجال خاصة. فهذا فقط مني. شكرا. شكرا أخي البدري على الإجابة. وأنا أعتقد نحن الآن عندنا الأسباب المتعددة لنختار اللغة العربية. وأيضا كما قال أخي البدري قبل قليل أنه يحب اللغة العربية من البداية، وأيضا يرى أن اللغة العربية للاتصال العالمي هذا التخصص أوسع من التخصص الآخر. طيب، شكرا على الإجابة. Let's move on to the next speaker. So how about Sister Nadira? Okay. About the first question. Thank you. Okay. شكرا لأخي هزمي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الإنجليزية. ممكن؟ ما في مشكلة، تفضلي. Okay. So actually the question, why did I choose Arcom? Okay, different people actually have different reason why they choose Arcom. Sometimes people choose Arcom because they like it, and sometimes they choose Arcom because because their parents ask them to take it.
And sometimes also there are reasons, there are sometimes student yang ambil because of accidentally tertekan dekat UPU tu kan, quote lah kan, ada kan. So sebenarnya tak kisahlah, no matter whatever reasons are, actually what matters most is that we did our best in our current situation with whatever limitations and resources we have. For example, contoh, there are some students which are good at speaking, and there are some students good at video editing, and sometimes there are students who are good at writing and so on. So use whatever your capabilities to the best of your ability lah, kan? Okay. So kalau nak tanya pula why did I choose Arcom? So I can say that macam mana saudara Badri pun cakap juga tadi. Okay, so kenapa saya ambil, saya bagi satu analogi ya. Okay, if you want to get married, kan, you will choose someone who you are comfortable with. Okay, so sama juga macam course. Kalau kita nak, if you want to take a course to majoring in degree, so we need to choose something that we comfortable with. So as for Arabic language, I really feel like when I was in the class, I enjoyed myself. I still remember myself when high school, back in high school, when it is science subject. I remember myself whenever in the class, as if macam macam asap tu masuk dalam otak tu, macam macam tu. Okay, so it's like it's actually what you are passionate of, itu yang akan buat kita feel macam sangat motivated untuk ke hadapan. But again I said that's the different reasons tu different between people. Ada orang dia ambil because ada je kawan-kawan saya, there are also some of my friends which are taking Arcom's courses because of their parents, but nevertheless they did their best. They did their best and I saw them doing their best. So it is actually reason tu tak matter sangat, but it's actually how you did your best with your current resources that you have. Okay. And also, I remember during my Form 4, back then it was in the car and I told my dad, Abah, I don't want to take mechanical, I don't want to take engineering or I don't want to take medic, but instead I want to take languages. Okay, and then my dad, dia cuma diam je at that time. Tapi I don't know, diam tu tak tahu lah tanda setuju ke apa, tapi okay lah. And then after UP result, and then I wrote that I want to take Arabic, but then I got mechanical engineering instead in THM Parit Raja. Okay, so what I did, because I know this is not my passion, so I change it. I go out of my way and I make a letter of appeal, surat rayuan ke UIA untuk masuk sebagai second intake student. Second intake student in International Islamic University Malaysia lah, dekat CFS at that time. So from Johor, I went back to PJ and then I went back to Pago again because dekat UIA kan. Okay, so and then okay, I guess that's it from me. Okay, thank you, Sister Nadira, for the answer. So I believe that all of us have different ways and also different stories behind why we chose Arcom. So basically, but the most important thing is that Allah's plan is more better than what we planned. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. So let's move on to the second question. So the question is, what had driven you to be the person you are today? For example, if you were down or unmotivated, what had pushed you to overcome those feelings and hardships? So we started with Sister Atira. So maybe this time we'll start with Akhil Badri. تفضل. Masya Allah. Okay. شكرا لأخي حزمي على السؤال. يعني السؤال المذكور يعني عن ماذا أعمل إذا أكون يعني أواجه الصعوبة طوال الدراسة، يعني كيف أتغلب عن المصيبة، يعني how I overcome the challenges that I face. Alright, so طبعا أمي وأبي وهو يشجعني في الدراسة، يعني mom and dad
who encouraged me during the studies. For your information, I myself is the first son in the family that pursue studies in undergraduate. So in my family, I have my brother and also sister, but I am the first person in the family that pursue studies. But then, but then I face difficulties and challenges during the studies when I عندما أواجه الصعوبة يعني الصعوبة في الدراسة أسأل عني يعني I question myself. I keep questioning myself. Why I pursue this journey? Why I take this path? Why I take this path? Just because it's I want to repair back for my parents. Is that I want to be excel in my studies and also repair back for what my parents have sacrificed. That is one part for the parents. But second part is when I find the difficulties and also challenges. All of my friends, I have my friends that always encourage me. When I find difficulties, I always ask them for their opinions, for what I want to take the next action. For example, if I found difficulties in studies, I always ask my friends to teach me. Like I want to ask for help from Sister Nat. She is Excel. Right. So I ask if I found difficulties in certain subjects, I ask help. So and then first and foremost, and most importantly, we have set our aim for our courses, for our life, why we take this path. Because that aim, all of our action based on that aim, based on that vision. And that when we have that aim on, or we have that vision, or like for the parents, or for our life, for our upcoming life. So that's why I believe that I can achieve that. I can achieve. I can take these challenges become my opportunities to be a better person. So I think that's all for me. Thank you. Okay, thank you, Brother Badri. I think what I can conclude from Brother Badri said that the most important thing is we have a great and also strong support system, basically family and also azimala, kawan-kawan, and that things that also we have mission and visions to strive what we are doing right now, inshallah. Thank you, Brother Badri. So we move on to the next speaker, Sister Atira. كيف أنت؟ الحمد لله بخير. إجابة للسؤال. Okay. So طيب بسم الله. Okay, so to answer the question. So بعد أن تخرج من الجامعة لمرحلة البكالوريوس يعني في شهر نوفمبر السنة الماضية. So last November, so I graduated from IUM. So حصلت على شيئين مهمين اللذين يجب على طلاب اللغة أن يراعوا بهما، وهذان الشيئين أيضا يجعلني من أن أستمر في هذا الصراط، يعني في صراط أرقم كيف أن أستمر. So there are two things. So two things that I think two things that are important all students. So basically all students, all university students should have. So especially طلاب اللغة. So language students, so please attention. Please pay attention if you're language students, right? So those two things are al-istimta'. So the first one is al-istimta' and second one is al-talaqa. So the first one. So let's go for the first one first. So شعرت بالفرح وأستمتع بالحياة الجامعية من حيث التعلم أو نقول بالأكاديمي، وكذلك من حيث التفاعل الاجتماعي. بصراحة أحب التفاعل والتواصل مع الآخرين حتى لو قابلت الدائرة الجديدة، فأنا فعلا سأحاول بقدر الإمكان أن أبني الصلة بيني وهؤلاء الأشخاص. So that is the first one. So first you need to feel enjoy.
So university life is not something that you need to stress out, right? So you need to enjoy. Don't only stress on academy. So don't only put like you need to excel in academy, and you don't have to have social interaction. That is wrong, right? So have a balance between knowledge, like getting knowledge, and also have your social interaction. So when you balance these two things, you will find that your university life is enjoyable. Okay, so don't put so much stress on becoming excel in academic, right? So try to balance those two things, right? So that is al-istimta. So al-istimta is basically means joy, joy. Okay, so joy in Arabic we call it al-istimta. And the second point, النقطة الثانية هي الطلاقة أو نقول الفصاحة. Right? So الطلاقة أو الفصاحة يعني يعني الكلمة يعني Alright, so you are a language student. So once you enter university, so the first thing that you need to know or the first thing that you need to achieve before you graduate is fluency. Alright, so when you learn language, you need to achieve fluency. Alright, so الطلاقة أو الفصاحة. أكيد أنكم تعرفون أن اللغة العربية تعد لغة جميلة وفريدة. So, لغة عربية, Arabic English is very beautiful. Right? So there is no deny in that statement. Right? والأشخاص الذين لديهم الفرصة في تعلم وفهم هذه اللغة أعتبرهم من الأشخاص المحظوظين. نحن المسلمون يعني أكيد أنكم مسلمون. Right? تشعرون بأنكم محظوظون عندما أنتم تقرؤون القرآن وأنتم قادرون على فهم معظم الكلمات في الآيات القرآنية التي تقرؤونها. يعني I think that is very beautiful. When you read Quran, you can actually understand the meanings, most of the kalimat in the Quran. Okay? Not everyone can have this opportunity. So you, basically, are the chosen one. So we call it mukhtarun. Okay, أنتم مختارون, you are the chosen one. Because this opportunity, هذه الفرصة تأتي إلى جميع الناس. Because you are the chosen one, so some people might be feeling why I did not Arabic language since I was small. But you have the opportunity. So basically you are very special. You are very unique. You have this opportunity, so you need to use it well. Right? So basically هذا هو ما أشعر به عندما أقرأ القرآن وأتعلم اللغة. فذلك هو المرحلة البكالوريوس. فرض نفسي أن لا أتخرج I don't want to graduate من هذه الجامعة إلا أنني قادرة على التكلم بالتحدث باستعمال هذه اللغة أو باختصار أرجو أن أكون كما أكون حينما أستخدم اللغة الإسبانية والإنجليزية. So I don't want to graduate without having the fluency of talking like or using Arabic language in my daily life, right? So that's very important. Al-istimta of talaqa. You need to enjoy and also you need to achieve that fluency because when you reach the level of fluency, it basically proves that you really learn language, right? And let's go back to the second question. السؤال الثاني ماذا أفعل لو شعرت بالحزن الشديد أو الاضطراب في حياتي؟ الجواب بسيط. الجواب بسيط. أترك الدنيا وأعود إلى الله. This is the thing that I always do. So whenever I feel very stressful, so very down, very demotivated, so I would leave the dunya for a while and I go back to Allah. يعني ما المعنى براءة العباد؟ في معظم الأحيان عندما أشعر بالحزن سأصلي so I will pray. Okay, I will perform صلاة. وفي السجود الأخير أو بعد أن أنتهي من الصلاة سأسجد وأبكي بكاء شديدا. So I will really cry myself out وأشكو إلى الله and I tell everything to Allah. Okay, أشكو إلى الله. سأخبر الله كل شيء من أول حتى النهاية من A to Z. Okay, from A to Z I tell Allah. Beritahu Allah semua benda. Alright, so all those things that burden me, that put a burden on my shoulder, I tell Allah. So that is the first thing. والحمد لله حتى اليوم عندما أقوم بهذا الفعل أشعر بالراحة. بالضبط أي مشكلة أو القلق لا تزال هناك، لكن أشعر بالأمن والسكينة بعد أن أفعل هذا. عادة أخذ بعض الوقت من أجل معالجة الأشياء الموجودة في ذهني وأحاول بقدر الإمكان أن أواجه تلك المشكلة أو ذاك الشعور يعني بالشكل الإيجابي in positive way.
وأكد أن الحدث يحدث بالحكمة. لا يوجد الحدث في حياتنا الذي يمر بدون الحكمة. صدقوني، لو أنتم تعتقدون بأن شيء يحدث بسبب أو بحكمة، فأنتم سوف تنظرون منكم أو تشعرون بقلوبكم أن كلام صحيح. يعني سوف تنظرون أن هناك الحكمة وراء جميع الأحداث في الحياة. وبعد أن أخبر الله، لو ما زلت أشعر بالقلق والحزن سأتكلم مع الأشخاص مثل رفيقتي أو أصدقائي الأحباء. Okay, so basically you go back to Allah first. You ask Allah, please give me strength. Please give me basically strength. So whenever you feel down, you need to ask for strength from Allah. So I hope that answers the question. Thank you, Sister Atira. I think that is very magnificent about the nasihah basically about returning to Allah subhanahu wa ta'ala لأن قال تعالى في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأيضا قال تعالى إن الله سميع بصير سميع الله يسمع كل الدعاء إن شاء الله وسيقبل الدعاءنا إن شاء الله. طيب شكرا عطيرة. And then we go to the next speaker. The same question. So تفضلي Sister Nabila. Okay. حقيقة هذا السؤال هو سؤال رائع جدا. And be prepared that I'll be very detailed in answering this. Okay. So for the first question, what driven me to be the person I am today? So the biggest thing I think is actually failures, I guess. Okay. Back then, I remembered that I failed. I failed. So I failed. Okay. So remembering the face of my both of my parents feeling frustrated. So that is what actually makes me always make me remember that, oh, I can't be in the same place again, and I need to move forward towards the something else much better than this. Okay, so sebenarnya kegagalan tu bukanlah untuk kita berhenti dekat situ, macam mana semua orang tahulah kan. Okay, tapi kita ada dua choice. Kalau kita hadapi kegagalan tu, sama ada kita nak bangkit atau sama ada kita nak stay berada dalam pace yang sama. Dan kita memang tak boleh nak cakap setiap masa kita akan berjaya ke apa. Ada masa kita memang akan jatuh. Dan ada masa memang maybe CGPA kita tak berapa nak okay. But it is not the question of yang sekarang ni. Tapi apa yang akan datang yang kita cuba untuk ubah benda tu. Okay, so that was yang first lah. And I still remember lah bila saya keluar daripada Dewan Peperiksaan tu. And then I feel like macam everything crash inside and outside tau. Dia macam crash bukan sebab that result, but crash because after that you saw both of your parents feeling frustrated, so it really makes you feel sangat sedih lah. So use your failure to actually be something better, a better version of yourself. Okay, the next one is I can say criticisms. Okay, so saya nak share dua story yang mana people tend to criticize me. And okay, so the first one is masa tadi kan saya cakap saya pergi UTHM kan. Okay, and then I remember it was Ramadan at that moment and it was freaking hot, sangat-sangatlah panas. And masa tu kita kalau nak keluar daripada satu universiti, kita kena minta clearance from that university. So what I did, saya pun pergi dekat HOD of that mechanical engineering department. So bila saya pergi dekat sana, and then bila kita nak minta tanda tangan lah nak tukar, and then dia cakap dekat saya, kenapa awak tukar daripada engineering tapi awak nak tukar kepada bahasa Arab? Awak tahu tak kalau awak tukar bahasa Arab ni, nanti awak akan jadi jobless. So I was like, how can a person have that kind of thinking, that kind of mindset, that kind of macam, oh, you are very educated tapi you have that kind of thinking kan. So after saya dapat sign tu, saya keluar daripada tu, and tahu tak jarak antara setiap UTHM ke satu bangunan tu sangat jauh tau, and time tu sangat penat sangat, dan bila keluar je memang saya nangis lah sebab saya cakap memang sangat sedih at that time. So that criticisms is what actually driving me to what I am today. Okay, so the next the second one,
Okay, ada satu masa ni saya ikut mak saya pergi kerja. Okay, so when I was following my mother, so tiba-tiba bump into a friend of hers. Okay, so bump into a friend of hers and dia seorang datin lah kan. Okay, datin kaya kelang banyak kan. Okay, so kiranya bila dengan dia ni, dia tanya dekat saya, dia katalah awak you ambil course apa? Dia tanya. So saya pun cakap lah, oh saya ambil course Arabic. And then dia be like, what? Arabic? Kenapa you ambil Arabic? So I was like, kenapa pun kalau aku ambil Arabic? Sekata aku lah, aku nak ambil apa kan? So dia cakap like macam, apa ni? My grandson ambil Arabic dekat Arabic Language and Literature dekat IIUM, tapi sampai sekarang dia jobless, dia cakap macam tu. And then I was like, again, that kind of mindset. Macam mana kita kena percaya rezeki Allah tu dekat mana-mana, and rezeki Allah tu bukan semata-mata, oh if you are medic, if you are engineering, then you will be able to get a job. Macam mana? Okay, kadang benda tu subjektif tau. Kita yang dia bergantung kepada hubungan kita dengan manusia macam mana kan, and then dia bergantung juga rezeki kita semua tu. So it's not necessarily macam oh because you are taking Arcom, because you are taking Arabic, then you have no hope at all macam tu. So this criticisms is what makes me turn me into who I am today lah. Okay, so ada orang pernah quote, dia kata macam kalau what is that noise? Kalau orang campak dekat kita batu, if people throw rock dekat kita, tapi apa yang kita buat, kita gunakan that rock to build a solid foundation dekat situ. Solid foundation for ourselves. Okay. So itulah yang point saya yang kedua. Okay, and then yang ketiga, what driven me to be the person I am today is I can say macam mana Atira pun cakap al-istimta' kan. So jadi saya pun nak cakap passion, English version dia. Okay, so passion, okay, kalau ada seorang lecturer, nama dia Seali kalau kenal. Dia lecturer tourism and hospitality, tourism planning and hospitality management, dan juga ajar saya event management. So dia pernah cakap dekat saya, dia kata kalau kita dekat degree ni, try to find what you are passionate of. Tak kisahlah apa pun. It doesn't necessarily have to be macam Arabic ke apa ke. But actually, when you find that passion, you akan give your all out sebab you find that passion within yourself. So as for me, Arabic is one of my passion, and also academic and leadership as well. So that is what kind of motivate me until I turn into what I am today. Okay, and the next one is I can say delay gratification. Okay, so delay gratification ni apa? Okay, contoh kalau awak ada 2 coklat kan, tapi kalau awak ada 2 coklat, awak akan makan sekarang ke, atau awak lagi okay kalau awak dapat 4 coklat tapi awak kena tunggu 1 jam? Macam tu. So kalau tanya saya lah, saya akan pilih mestilah kita nak 4 kan, tapi kita kena tunggu sejam, which means that maksudnya macam mana, kalau kita tukarkan kepada konsep bahasa Melayu dia adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya kalau yang sekarang ni, kalau kita choose to be macam leisure, malas lah nak buat assignment, tak nak lah, so the future nanti we don't know lah kan. Tapi maksudnya for now ni yang kita kena buat adalah kita kena focus on, maybe it will be hurt, it will be painful, but what I'm going to tell you that it's going to be worth it. Okay, so that itulah delay gratifications tu. And then about the second question, if you were down or demotivated, how do you overcome those feelings? Okay, so about this question, this is actually a very subjective question because different people have different kind of remedies. Macam mana diorang nak tukarkan that demotivation into the feeling of motivated kan. Okay, so as for myself, I usually use the concept of self-reward. So self-reward ni semua orang tahulah macam mana kan, tapi apa yang saya bagi self-reward dekat diri saya, for example, kita makan. Contoh masa dulu FYP, penat kan buat ni banyak sangat lah nak tulis kan. Okay, so what did I do is, masa tu just I remember myself memang makan makan banyak gila lah masa tu. Dalam makan nama dia, Vietnamese roll. Lepas tu makan
But tahulah aku suka makan ni kan. Contohnya dia. So makan tu memang dia ada masa dia tak okay, tapi kalau contoh kita dah macam stress sangat, so makanlah. Especially ada kajian cakap kalau kita makan coklat it can reduce our stress. So eat, why not kan? And then after that another thing is macam contoh clean the clutter dekat place korang semua. Contoh anda semualah. Contoh kenapa kita kena clean the clutter dekat workspace kita, kena clean the clutter dekat rumah kita, because actually bila kita clean this clutter, kita akan clean juga kita punya otak sekali at the same time. So this is what actually believe me, when you reorganize things, and then you will feel like that kind of satisfaction lah. You akan rasa macam, oh, I've achieved this, so I want to make something else more, macam tu. Okay, and then for the next thing is try to invest in different hobbies. Okay, contoh macam I have a friend of mine yang yang doing karate, and I have a friend of mine yang jadi vice president whole arts kan. So dia suka melukis semua. So just do whatever you want during your degree time and use it as macam satu medium apart from your study, so you have something else. So don't just study. Study tu bukan macam study sampai habis dah semua study. Tak, study but then take a break and then continue balik study macam tu. Okay, and then the next one apa lagi ya? Okay, so and another thing is what I usually did in the morning sepanjang degree saya. During the morning I re-energize myself dengan Quranic recitation. Saya akan baca surah Al-Fathu, surah Al-Waqi'ah dan juga Al-Ma'surat. So pagi-pagi tu bila kita dah baca, insyaAllah bila the whole day tu kita akan rasa macam semangat tu akan datang sendirilah. Okay, and then try to use coping strategies. Kadang-kadang kita rasa macam penat kan, tapi kita dekat otak kita dah negatif dah, too negatif. So apa yang kita boleh buat adalah kita try cakap dekat diri kita, I am able, I am motivated, I am good, I am excellent. So these coping strategies is actually what can help you to be more lebih baiklah daripada yang sebelum ni dan lebih bersemangat nak buat kerja. Okay, and then cuba juga bila tengah buat kerja tu, try to take a breath and also appreciate the moments. Okay, contoh macam sekitar kita nampak ada orang jalan, kita nampak ada birds chirping, and then kita nampak ada trees moving. So just appreciate the nature at that time. So kita akan rasa macam kita akan nikmati 2-3 saat yang ada tu, and then continue back doing your work macam tu. Okay, banyak sangat ke? Okay, and another thing is vent it out also. Okay, contoh kalau kita rasa stress sangat dalam diri kita lah. So just vent it out. Either macam kita tulis ke, macam Atira kan, dia suka journaling kan. So kita tulis, ataupun kalau kita tak tulis, kita cakap betul kan, tengah buat kerja tiba-tiba cakap dengan member sebelah, aku stress lah. So cerita je. Okay, so itulah cara-cara dia. Ada ke yang penting lagi yang saya tertinggal? Okay, boleh juga buat benda lain, contoh singing or going out with friends, travelling ke, pergilah mana-mana suka kan, pergi with tax parade ke kan. Cik, sekarang tak boleh nak pergi dah kan, COVID kan. So kalau tak boleh, keluar rumah ke macam tu lah. Okay, so let me Okay, so I guess itu cukup daripada saya. So I hope semua boleh ni lah. Okay, thank you. Alright, thank you, Sister Nadira. I feel that all of us have different methods, and I feel very lucky right now to be among this excellent lineup of students. Also, we can get benefit from all of these tricks and tips also, because usually we just saw the surface or see the surface, but we do not know the story behind every person's success basically. So thank you again for those tricks and tips, and also the stories from the panels. So we move on to the next question number 3. So the question is, in regards of your career, what were you expecting when you graduated from IUM Bago after taking an Arcom? And after learning subjects in Arcom, did it really fulfill your expectations that you had earlier on, and that this knowledge would eventually be beneficial for the career that you have chosen? So I think this time we start with Sister Nadira.
تفضل. Okay, it's good because I also have a very short answer for this. Okay, so okay, so for the question, expectation after graduating from Arcom. Okay, so what I was expecting after I graduate from Arcom is that I will be able, because I really want to be a lecturer. Okay, so I hope that I will be able to be an Arabic lecturer in public universities, specifically in, nak kena beritahu ke? Specifically in UiTM lah. Okay, or tak kisahlah mana-mana pun, uh, teaching Arabic for professional communication. Or sebenarnya banyak je universiti dekat Malaysia yang ajar, yang ada course Arabic for international communication. Cuma nama dia berbeza. Kalau UiTM nama dia Arabic for professional communication. But nama dekat apa, kalau kita Arabic for international communication kan. Ada juga yang nama dia Arabic and Communication je. Ada dekat Uniza and also USIM. So just macam Nas betul lah kata, kalau contohlah kata nak kata Arcom ni tak ada kerja, tak ada ni, dia macam tak valid lah, sebab boleh je cari. Cuma yelah, nak cari tu kan a matter of benda yang susah juga kan. So kita kena cuba sehabis baik lah untuk tu kan. Okay, so for the second question, after learning Arcom subjects, it fulfilled your expectations you had earlier on, and that the knowledge will be beneficial for your future career. Okay, so apa yang saya boleh concludekan lah, semua subjek dia sebenarnya bergantung pada kita, adakah kita nak menjadikan dia beneficial kepada kita ataupun tak. Okay, so contoh apa yang saya buat sekarang, saya ada buat academic editor kan. So apa yang saya guna dalam research methodology, data analysis and also final year project. So benda tu sangat berguna untuk saya punya business sekarang lah. Untuk apa? Top academic helper yang saya tengah jalankan sekarang. So and also apart from that, also benda tu membantu juga untuk saya jadi academic researcher, dan juga untuk subjek-subjek lain macam subjek-subjek Arabic, macam contoh apa lagi, syntax, morphology, phonetics, apa benda semua tu, Arabic at workplace. So semua tu membantu untuk kita jadilah Arabic lecturer. And also for the communication subject pula, dia membantu kita pula untuk kita develop diri kita dalam Arabic communication industry. So for example, before this saya intern dekat Aswad Press. So actually banyak subjek yang membantu saya. Contoh macam TPHM, subjek-subjek tourism, it actually helps me a lot bila saya punya intern. And also subjek-subjek macam Arabic tu, of course lah dia akan membantu juga sebab kita guna that Arabic language. And also subjek-subjek macam public relations semua tu, it really did help actually. So sebenarnya kita yang kena figure out how it can actually help us. So I guess that's it for me. Okay, thank you Sister Nadira for the answer. So we move on to Brother Badri about the question. What's your answer about the discussion? تفضل. شكرا لرئيس الجلسة أخي حزمي for the questions. يعني عن السؤال المذكور وهو التوقع بعد التخرج. الحمد لله قد تخرجت من المدرسة، فتخرجت من المدرسة في سبتمبر سنة ماضية، والحمد لله تخرجت. ففي البداية in the first place I expected that after I graduated I will be a person that or I will be the officer that will be work at corporate sector or government sector. That what I was expected at the first place. Because during the studies طوال الدراسة يعني I found my passion يعني which is I found my passion which is public relation. The certain subject which is public relation. I love to meet people. I love to engage with people. That's my passion. يعني أحب بمقابلة مع الآخرين. يعني أتكلم معهم، يعني أتعامل معهم. يعني I love to have this kind of profession. I engage with people. I brought their issue to the certain place, and that is what
that was my first passion, my first expectation for this course. But then alhamdulillah الآن يعني أعمل كالمدرس يعني كالمعلم. For now I work as a teacher. I never expected I will be a teacher because if I really want to be a teacher أخذت التخصص اللغة العربية تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية في بكالوريوس. فلذلك لا أتوقع في المجال التعليم في البداية، ولكن بعد انتهاء بتدريب عملي في wisma putra الحمد لله يعني حصلت على استلمت العرض كالمدرس وأقبل ذلك العرض. وبعد مرور بعد مدة كالمدرس I found my passion there. I love to teach students. I love أحب إذا كان الطلاب يعني يفهمون بما أعلم في داخل الفصل. وإذا نحن نرى في تخصص اللغة العربية الاتصال العالمي we practice this kind of learning process. Yani we practice we learn others in the class. When most of the subjects we have to present in the class, right? I think most of the subject we teach others to understand what we have present in the class. So that kind of approach prepared me to become a teacher. That's why alhamdulillah الآن أحب في هذا المجال. وإن شاء الله إذا إذا يوجد أي فرصة في المستقبل أريد أن أكون مدرسا. I want to be a teacher full time teacher inshallah. So what I have concluded that have been repeated from other speakers, we have to find our passion. So when we have found our passion, we can do excel in whatever we do. So that's all from me. Thank you. طيب شكرا يا أخي بدري. نعم إجابة رائعة جدا. وأنا أعتقد أيضا معظمنا طلاب اللغة العربية للاتصال العالمي نحن وجدنا نفس المشكلة. يعني ماذا سنفعل في المستقبل في هذا المجال في هذا التخصص؟ وكما قال أخي بدري قبل قليل أن هذا المجال ليس فقط يعني الخصوص الخاص للمجال الاتصال، ولكن أيضا مجال التعليم ومجال العلاقات العامة وأيضا المجال الآخر. شكرا يا أخي بدري. هيا طيب شكرا. هيا نتحرك الآن إلى عطيرة. تفضلي يا أختي عطيرة بالإجابة. شكرا يا حسني. أيوة، بالنسبة لحياتي المهنية الآن أعمل بوظيفة مستقلة. So if you don't know what does مستقلة means, it means freelancer. So I work as a freelancer now. So أعمل بوظيفة مستقلة في تعليم اللغة العربية للمبتدئين، وأيضا أنا الآن في عملية بناء نموذج للعربية للمحادثة. Currently I'm working for the module for Arabic conversation. إن شاء الله سيكون جاهزة في مارس، لا أعرف إن شاء الله إن شاء الله. وثانيا أنا أعمل بوظيفة مستقلة أيضا في خدمة الترجمة. يعني أحب أن أكون مترجمة كمترجم. أحب أن أترجم المواد من عربية إلى الإنجليزية أو من العربية إلى المليوية وبالعكس. Okay. So بشكل عام توقعي قبل أن أتخرج من هذه الجامعة هو القدرة على استعمال اللغة العربية بشكل فصيح. Okay. So I told you guys earlier that الاستمتاع والطلاقة. So my expectation is that when I graduated, I have the fluency in using Arabic language in my daily life بشكل فصيح. وهذا أول. والثاني تخصص اللغات العربية للاتصال العالمي ليس فقط يشجع طلابها في التحدث.
it means that we don't only focus on talk. Okay, we don't focus on محادثة والتحدث والتكلم باستخدام هذه اللغة. بل يوفر العلم يوفر العلم يعني it also offer knowledge المتعلق بهذه اللغة من حيث الجوانب المتعددة. نحن طلاب أرقام عندنا الكثير من المواد الممتعة مثل الاتصال العالمي والاتصال الشخصي والكتابة الأكاديمية، ونتعلم أيضا النحو والصرف، البلاغة، ونتعلم أيضا علم اللغة التطبيقي، وعلم الأصوات وعلم الدلالة ومناهج البحث وقانون الاتصال والترجمة إلى آخره، وتحليل البيانات والاتصال المؤسسي وهو مجرة. Okay, there are so many subjects. If I'm not mistaken, there are 78 main courses for Arabic for Arcom. Right? بالطبع كل مادة لها خصوصيتها الخاصة. So every subject it has its own specialties. Right? So like we human, we are unique in our own way. So the same thing with the subjects, right? For example, مناهج البحث مناهج البحث وقانون الاتصال والترجمة. So all the subjects are different. Okay, compare the content of the subject. For example, for مناهج البحث is different if to be compared with the content for قانون الاتصال. Alright, so يختلف تماما. وفي جميع المواد هناك المصطلحات الخاصة التي تحتوي على معاني مختلفة. أعطيكم المثال. So I give you example. كلمة الرسالة. So you know the word الرسالة. So I say كتب محمد الرسالة. So it means الرسالة means letter. We call it surah. Okay, so Muhammad is writing letter. كتب محمد الرسالة means Muhammad wrote a letter, right? So because كتب is in فعل ماضي, so it means wrote. So basically, الرسالة means letter. So that is the common meaning that we all know. But okay, ولكن في مادة الاتصال المؤسسي الرسالة ليست الرسالة كما نعلم ولكنها تعني mission. Alright, so you can see from الرسالة means letter, it changes to mission in مادة الاتصال المؤسسي. Alright, why? Because الاتصال I mean الرسالة or we call it mission, it is another term for الاتصال المؤسسي. Alright, so this is a specific term for like in the course we have الرسالة, it means mission. So it does not bring the meaning of letter like we know. Right, so that is why we learn different subjects in Arcom. Right, different subjects basically it gives you different understanding or different knowledge toward every kalimat or every words that we use or every words that we know. Alright, so that's the point. So when you learn most of the subjects in Arcom, so most of the subjects it actually has its own what we call it has its own function, right? So you learn this subject, you got mustalahat, I would say you will gain a lot of vocabularies, right? So you gain a lot of vocabularies that related to the subject. Okay, so for قانون الاتصال, you don't find it in اتصال مؤسسي, alright? So it's different. So باختصار أريد أن أسلط الضوء وأنا highlight على أهمية جميع المواد الموجودة التي تلعب دورا هاما في توفير المفردات العربية المختلفة في نفوس الطلاب. So that's the thing that I told you just now. So you gain a lot of new knowledge in terms of the vocabularies, in terms of the terms, right? The specific terms in the subject. وكذلك أنها تساعد الطلاب على اكتشاف اللغة تمشيا مع اكتشاف المجالات والجوانب المتعددة في الحياة. والسؤال من أخينا حزمي: هل خبرتي في مرحلة بكالوريوس تفيدني في حياتي المهنية؟ الجواب لا أعرف بعد، لأنني لم أعمل بشكل رسمي، فقط أعمل بتصفي مستقلة الآن مؤقتا. So it's only temporary because حتى الآن برنامج يعني بشكل عام برنامج أركم قد ساعدني كثيرا من أجل المفردات وأيضا العلم، وكذلك قد اكتشفت المجال الذي أحب ألا وهو علم اللغة الاجتماعي، وإن شاء الله سأواصل دراستي في هذا الفرع من فروع العلم. أرجو منكم الدعاء وجزاكم الله خيرا. Okay, so
basically, Arcom is different compared to other courses because we learn about many things, but all those things, like it can relate it to each other, but at the same time, it also has its own specialties that will benefit you in so many ways. All right. So, like Sister Nadia said, if you feel or if you think in it, if you think it in a positive way, if you feel that it is beneficial, so you will think that it is beneficial, right? So try to think the subjects that you are learning is something that will benefit you in so many ways in the future. Okay, so I think that's all. Okay, thank you for the answer, Sister Atira. But before we go to the last question, I think that our speaker have a problem with his internet. مشكلة مع الإنترنت. I don't know طريق الداتا. لا بأس، نحن نواصل إلى السؤال الأخير إن شاء الله. طيب، السؤال الأخير إلى كل المتحدث في هذا الليل. The last question is question number 4. Can you tell us a bit of any life lessons or experiences that you think will be motivating for all of us? Okay, I start with Sister Atira. تفضلي. Alright, so Bismillah. So I thought Sister Nadia is going first. Okay, so بصراحة هناك الكثير من القصص أو العبارة التي أريد إخباركم بها، ولكن هيا نجعل هذه الدورة بسيطة. بسيطة short, simple and short. يمكنكم أن تعتبروا بالأشياء التي سأخبركم لاحقا كالنصائح من الأخت إلى صديقها أو من الأخت إلى شقيقها. ودعوني أن أشارك معكم 3 عبارات التي يمكن أن تكون مفيدة لحياتكم جميعا. أولا، حافظوا على الحبلين. حافظوا على الحبلين. الأول حبل من الله، ثانيا حبل من الناس. دائما أن تضعوا الرب قبل خلائقه. So our creature before the creatures, before the creations, alright? Creature before the creations. يعني الله قبل كل شيء. صلوا مبكرا واقرأوا القرآن واذكروا الله كثيرا دوما. وتذكرت عن الدروس التي قمت بها قمت به هذا الصباح عن سورة الإخلاص. درست عن هذه السورة. سورة الإخلاص يعني تبدأ بقل هو الله أحد الله الصمد. وفي الله الصمد، هل أنتم تعرفون ما معنى الصمد؟ هل أنتم تعرفون ما معنى الصمد؟ كيف؟ الصمد. نحن؟ نعم. الصمد. نعم الصمد. Yang Alright. So Sister Nadia, want to try? I give Hazmi first. I forgot. I don't know. So let me just explain it to you all. Alright, so الصمد بالطبع ينتمي إلى الله كأنه من أسماء الله عز وجل. So we do that 99 names. So one of them is الصمد. So إن الصمد يعني السيد العظيم، أي الله الذي يحتاج جميع الناس وجميع الخلائق إليه. So it means that we human, we need Allah, but Allah does not need us. Alright, so basically As-Samad, it means, it can be so many meanings. There are so many meanings related to As-Samad, but basically it means eternal and self-sufficient. Okay, eternal and self-sufficient. So we as a human, جميع الناس يحتاج إلى الله. Okay, لماذا؟ من أجل تحقيق احتياجاتنا ومستلزماتنا. So we have our needs. So in order for we to get the needs, for fulfill our needs, we need Allah. Alright, so that's why I said just now, we need Allah, but Allah does not need us. So that is As-Samad. So basically As-Samad is eternal. So Allah is very powerful. He does not need us, but basically we are the one who need Allah. Alright, so إن الله يتصف بصفات الصمد، يعني أنه لا يحتاج إلى مساعدتنا ولا يحتاج إلى أي شيء منا. ولكن نحن كالناس نحتاج إليه من أجل الاستمرار في الحياة. So there is no one in this world
that can say that they don't need God, they don't need the Creator for them to rely on. Because basically we human, we need Allah to rely on Him. Okay, so نحن غير موجود الآن إلا بإذنه. So we are here with the wills of Allah. So we gather here in these events. So it's basically because Allah wills it. Okay, so that is very beautiful. So from the only one word as-samad, it has so many deep meaning. So it has a very deep meaning that actually relates. That actually makes me remind of how how small we are. Okay, we are very small. Like the power that Allah has is none compared to us. Okay, so that's why always be humble. Okay, so Allah, always try to take care of your relationship with Allah. Okay, فذلك عندما نحتاج إلى أي شيء، مثلا نريد أن ننجح في الامتحان، أول شيء يجب علينا أن نفعله هو أن ندعو الله أن يعطينا السهولة في القراءة وفي إجابة السؤال، وبعد ذلك نستمر بالجهد من عندنا. المهم نسأل الله أولا. So Allah always comes first. هذا أول. يعني حافظوا على الحبلين. الحبل الأول حبل من الله. So there is hadith, it goes like احفظ الله يحفظك. So if we take care of Allah, Allah will take care of us. Okay, so it is actually give and take. Alright, so ثانيا حبل من الناس. هناك العديد من الطرق التي يمكنكم أن تهتموا بها في معاملة الناس. أود أن أشارك معكم عبارة واحدة جميلة جدا. عامل الناس بأخلاقك ولا بأخلاقهم. So عامل الناس بأخلاقك ولا بأخلاقهم. كن أنت، كن أنت، كن أنت، كن أنتم. مثل الأغنية من حمر الخضر. نعم، كن أنت ولا تكن مثل الآخرين. okay؟ ولا تكن مثل الآخرين. ولكن هذا أيضا يعني ببساطة يجب أن نعامل الناس معاملة حسنة حتى لو هم يعاملوننا معاملة سيئة. Alright, so في اللغة الإنجليزية هناك عبارة there's one quote say like throw kindness like confetti. Okay, so we need to throw kindness like confetti. So علم الخير مثل confetti. So confetti is very كثير, very like there is so many confetti. So we need to do a lot of kindness. Okay, even though people throw bad things to us, so give them back. So we repay them with kindness. Okay, regardless of what they did to us. Alright, so that is the first one. عامل الناس بأخلاقك ولا بأخلاقهم. ثانيا الدعاء. Okay, الدعاء أعتبر أن الدعاء مثل هدايا. So you see that دعاء is like a gift, right? ندعو الله أن يعطي الخير إلى الآخرين. So we try to make prayer for our friends, for our family, okay? لأصدقائنا، إلى أهالينا، إلى جميع الخلائق. Alright, so الدعاء مهم جدا. لا نعرف أبدا، ربما يوجد أصدقاؤنا الذين يصبحون من الناجحين بسبب دعائنا، وربما النجاح الذي نحصل عليه اليوم يأتي من الدعاء الذي نقوم به في السابق. Alright, so we need to do this kind of, we need to try make this one as a habit. Alright, so you don't make dua when you are in need of something only. Alright, so I always practice this. When I see someone very fakir, for example, the person is in need of help, but I cannot do anything. Okay, I'm not in the situation that I can help, so I make dua. Okay, so dua is very powerful. So never underestimate the power of dua. So try to make a dua whenever you see people, or whenever you see someone is very sad, you make dua so that the person will get happiness. All right, or even when you feel sad that your friend is getting a high score than you, so make dua. All right, make dua. Just say that, oh Allah, may you like when we see someone is getting high score compared to us, so we say that give the person more happiness that she or he can receive. All right, so because that's dua, you make dua today, and the result or we see natijah mean had dua, it will show to you. All right, so it will show to you, it will goes back to you. Right, so you give to someone and then you will get back, but in what kind of way, that is secret. All right, so that is only the only one that knows is basically only Allah knows. Right, so make dua wherever you are, whenever you can. All right, and ثالثا وأخيرا، لو أنتم تريدون النجاح والتفوق يجب أن تجتهدوا.
Alright, ليس هناك طريق مختصر للنجاح. So there is no shortcut in success. Right? In order for you to success, you need to show your effort. Alright? أنتم تعرفون من جد وجد. Right? من جد وجد ومن زرع حصد. فذلك لو أنتم تجتهدون بالطبع أنتم ستنجحون. Alright? You will find the success if you show your effort. Alright? تمام؟ Okay? So إذن 3 نقاط مهمة. أولا حبل من الله وحبل من الناس وأخيرا الجهد لأن مفتاح النجاح هو الجهد. Okay, so that are 3 I think that life lessons that you can try to ponder and wonder. Okay. ما شاء الله، شكرا، جميل جدا يا عطيرة. أنا تذكرت عن القول حبل من الناس وحبل من الله، لأننا الآن نحن فقط نحتم غالبا نحتم من الناس، حبل من الناس، ولكن لا نحتم حبل من الله. ولكن الآن نحن نريد لا نفرق بين هذان الشيئان مهمان جدا في حياتنا اليومية. شكرا يا عطيرة. طيب، هيا نتحرك الآن إلى أخونا بدري. تفضل يا بدري. شكرا. صوتي واضح؟ نعم واضح واضح. واضح. الحمد لله. لأن قبل قليل يعني الإنترنت ليس جميل. ما في مشكلة. أيوة. طيب، شكرا لرئيس الجلسة أخي هزمي على السؤال. يعني هناك عديد من الدروس الحياة أريد أن أشارك معكم، ولكن أختار يعني فقط درسا واحدا لكي أشترك معكم في هذه المدة القصيرة، ألا وهو في الجملة الواضحة، ألا وهي لا تقلقوا من رحمة الله أو رزق الله. يعني كما يعني سمعنا كثيرا عن قوله تعالى والله يرزق من يشاء. يعني Allah will give his risk for those he want. So all of us يعني جميع من الناس يواجهون الأشياء الكثيرة، الأشياء المميزة يعني في حياتنا اليومية. يعني كل شخص يميز من الشخص الآخر بما يواجهه في الحياة. ولكن بالنسبة للطلاب، يعني بالنسبة لطلاب بكالوريوس خصوصا، يعني هناك الواجبات الكثيرة. يعني بالنسبة للمواد في السمستر، في سمستر هناك في هذا التخصص اللغات العربية للاتصال العالمي هناك كثير من الواجبات. يعني إذا نأخذ credit hour, if we take very credit hour, we will have our assignments leisure. We have for this kind of circumstances. فتلك الحالة لابد علينا كما قالت أختي عطيرة افعل أفضل من أجلنا بما نعمل. يعني do the best for what we do. Do the best for what we do for the students, for what we do in assignments خاصة في الواجبات. ممكن أعطيكم المثال، يعني القصة في دراستي البكالوريوس. هناك المادة في هذا التخصص هو مادة فونولوجيا التي علمت الدكتور مادها أمي فونولوجيا علم الأصوات. نعم. علم أصوات. نعم علم أصوات. وفي تلك المادة طرحت دكتور مادها الواجبة ألا وهي فيديو، وثم قالت أن هذا الفيديو سيرسل إلى المسابقة الفيديو في مرحلة
العالمية. و و و و وفي الفصل قسمنا إلى المجموعة الكثيرة، وفي المجموعة يعني فقط نحن نجتهد في بالقيام هذا الفيديو، ونحن نفعل بالأفضل بقدر أمكنة. يعني we do the best for what we can. So what we can relate to the lessons before this, which is لا تقلقوا من رحمة الله أو من رزق الله. وبدون وعي حصلنا على النتيجة، فالحمد لله. نحن النتيجة يعني نتيجة لا نتوقع في الأول، لا نتوقع في البداية، ألا وهي يعني نائب فائز. الحمد لله ثم الحمد لله. ما شاء الله. وهذه المسابقة يعني منظمة من منظم من أسيسكو كويس. الحمد لله. وهذه قصة الأولى. وقصة الأخرى وهي في العمل. يعني أنا الآن في العمل، وبعد انتهاء العمل في المدرسة ابتدائية في سمنيه SK سمنيه، لم أكن عاملا في أي شركة في أي مؤسسة، وأبحث كل يوم وأرسل الرسالة إيميل بريد إلكتروني إلى كل مؤسسة أتوقع. ولكن لم هناك معظم منها لا ترى بذلك البريد. ولكن فقط يعني توكلت إلى الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله. بحثت ولكن لا يوجد أي رد. ولكن في الأسبوع الماضي الحمد لله رسلت على يعني I received the call from the Office of Education District PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. There is a vacancy. هناك يعني فرصة في مدرسة ابتدائية سري سكامات. ولا أتوقع لكي أحصل تلك الفرصة أو ذلك العمل. ولذلك أريد أن أكد بأن بأن فقط نحن توكلنا إلى الله، ثم الرزق الله سيعطي إلى كل من يريد. يعني فقط نحن نجتهد، فقط نحن نفعل بأفضل في كل أي عمل. يعني إن شاء الله الرزق إن شاء الله the risk is the main for us. Yani we just do the best. Don't worry about the risk. We pray, we do the best. Inshallah, there will be the risk inshallah for us. So I think that's all from me. Thank you. شكرا يا أخي البدري. يتكلم عن التوكل والدعاء ومن القرآن، وأيضا قال في القرآن الكريم لا تقنطوا من رحمة الله. صحيح، نعم، في سورة الزمر. ما شاء الله، شكرا جدا. طيب، let's move on to the final speaker for the question. Life lessons or experiences that you think will be motivating for all of us. تفضلي. شكرا. أيوة، طيب سأشارك معكم عن قصتي في أثناء امتحاني مادة علم الأصوات، وأيضا مادة تحليل البيانات وتفسيرها. Okay. For the first day, masa sebelum exam phonetics, sebelum tu exam morphology. I still remember that day, exam morphology. Okay, jarak antara exam morphology dan exam phonetics hanyalah 15 jam sahaja. Okay, so I have choices at that time whether I want to lepas habis the exam, whether I want to macam 15 jam tu maksudnya dia habis 2 petang yang exam morphology, and esoknya phonetics tu pukul 9 pagi. So masa tu hanya ada 15 jam sahaja untuk prepare. So macam mana nak cakap? So at that time yang apa yang saya nak cakap adalah kita kena cuba untuk
cuba yang terbaik walaupun di masa yang macam kita rasa macam tak boleh lah. Saya ingat lagi pagi tu nak menghafal phonetics banyak tau, nak baca tau phonetics tu daripada 1 bab, 2 bab, 3 bab, 4 bab. Ya Allah, banyak gila, tak tahu lah nak cakap kan. Tapi maksudnya dekat situ sangat banyak, so kita try untuk habiskan semua bab tu. Yang penting jangan pernah mengalah, okay? So and then for the next experience masa data analysis exam, I still remember masa pagi tu sahur, saya tak sahur pun. And then terus pagi tu pukul 9 tu terus ambil exam data analysis. Okay, dan masa tu dah start. Okay, dah start. And kita dengar bunyi orang macam type kan, type macam dah start menulis dah. Tapi kita ni macam ya Allah, dah macam terlupalah segala benda tu kan. Tapi apa yang saya nak cakap, jangan pernah mengalah lah. Even though kita rasa macam dah tak ada harapan langsung, rasa macam kita dah macam rasa macam tak nak jawab dah pun macam tu kan. Tapi still jawab juga. At that time rasa dah nak mengalah, tapi saya still cakap dekat Dr. Abdul Kadir masa tu, boleh tak saya nak pergi ke tandas kejap macam tu kan. Masa tu tak habis pun 10 minit yang pertama tu. So nak pergi tandas tu, on the way nak pergi tu, kepala saya memang rasa macam tak tahulah, masa tu memang saya dah macam jatuh dekat lantai masa tu, and rasa macam buat drama pula time tu kan. Tapi kita ni macam tak apa, okay, and then terus juga pergi dekat tandas tu, and then cakap dekat diri sendiri, okay Nat, jangan mengalah, kita kena buat sampai habis juga. So at that time saya masuk balik, saya start dengan bacalah apa yang kita boleh baca bismillah, baca surah Al-Insyirah semua. Okay, and then kita start, walaupun dengar orang dah start type, kita rasa macam triggered lah, orang dah macam start type kan, kita macam, tapi still type juga. And then I still remember sampai ke hujung soalan tu pun saya tak jawab 10 markah soalan tu. Saya walaupun tahu saya cuma ada 1 minit je lagi masa tu, tapi saya masukkan juga. Dan walaupun mengetahui time tu saya tak habis jawab pun, tak apalah. Lepas tu macam kita dah usaha, and then the next thing is faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kita pun tawakal lah. So lepas kita dah tawakal tu, memang saya cakap selepas tu saya macam, yelah, dia punya feeling tu macam kita dah bertawakal sungguh kan. Okay, lepas tu alhamdulillah, lepas tu okay lah, dapat juga alhamdulillah result yang okay. So apa yang saya cakap, even to the macam hujung tu yang kita rasa macam aku dah tak boleh dah, ni dah memang the limit aku dah kan. Tapi still try, because there is the 0.000000001 probabilities. Okay, so ada juga satu kisah yang saya nak ceritakan. Masa tu saya ada dekat ini tak ada kaitan sangat dengan subjek, but it is just one very motivating for myself. Sebab masa tu saya dekat KTM Subang Jaya, yang mana satu yang time tu saya sesat malam-malam dan tak ada siapa nak tolong saya masa tu. Okay, saya seorang sendirian di waktu malam masa tu. Okay, so time tu memang perasaan yang ada hanyalah kita cuma ada Allah dan diri kita sahaja. Okay, so apa-apa pun sebenarnya kita ni memang kena bab kata atirah tadi, kita pergantungan kita tu hanyalah kepada Allah sahaja last tu. Okay, so apa-apa pun yang kita buat, bergantunglah pada Allah tu. Okay, so saya rasa itu cukup daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, thank you for the question from all the panels. So now we have ended our the basic questions. So but before we go to the Q&A session, I feel that we have been mixing several languages. So so maybe saya boleh cakap bahasa Melayu sikit, bahasa Inggeris sikit, bahasa Arab sikit kan, senang. Mandarin boleh juga nak tu, ni Mandarin. Boleh kat Mandarin, bilingual. 我的中文真是Alright, and now we are about to enter the Q&A session. For anyone who has any question in their mind, you may leave your question in the comment section provided below. So please include your name and to whom you want to ask. تفضل يعني تضعون أسئلتكم في التعليقات وإن شاء الله سنختار السؤال. لا تنسوا للكتابة أسماءكم وأيضا ولمن يريد أن يجيب هذا السؤال. طيب، هل هناك سؤال وفي؟ Alright,
Question from Wafi. Knowing that all of these three speakers graduated with flying colors and did their internship at such a great place, so my question is, is CGPA really matters while applying for intern or work? So who want to start the first question? Maybe Badri, yes. Okay, تفضل. Okay. شكرا لأخ وفي أحمد وفي كمال على السؤال جيد. So the question is, the CGPA is really matters while applying for intern or work. So for my opinion, في رأيي أنا أن النتيجة CGPA يعني لا تحدد يعني مهما كثيرا في while applying for work or intern. It is depends on how you show your present of of yourself, because while we apply for the application for the intern or work, they want the resume. So so before we want to apply for the work or for the intern, we must uh, show the best in our resume. So what we want to show the best, we include the main characteristic for from us that will show the company or the company that they have to hire you for the work or for the intern. So that's my point, the first point, how you present yourself and how do you present yourself also, because recently I think the one of application that you can show yourself, you can show the presence of yourself is through LinkedIn. So LinkedIn is the best place you want to show yourself. So you present yourself there, because there are lots of company search or hire the persons or the students for the intern or works there. So if you want to show yourself through your works, through your assignments, how you show your works, you show the best at the application at the in LinkedIn. So 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 in the meantime, before you apply, so what I can say is you prepare the best for the resume or for your profile. So for so that when you apply, the company feel that they have to hire you. So I think that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Wafi. Brother Badri, about the importance of LinkedIn. Yes, I think it is important, of course. So maybe this question, we have another point of view from other speaker. Maybe Sister Nadira can answer this question. Okay, as for me, sebenarnya dia lain tau. Contoh macam kalau kita nak minta satu kerja, kerja tu dia akan ada attributes dia sendiri. Dia akan cari spesifik orang macam, okay, dia nak cari orang yang macam ni, macam ni, macam ni. So it does not necessarily have to be your CGPA pun sebenarnya. So ramai je among my seniors yang mana okay je, maksudnya macam mana, sebab dia orang able to present themselves in a very good way macam Badri cakap tadi, so they succeed dan dia orang berjaya dalam dia orang punya career kan. Okay, so contoh macam kalau kita nak apply untuk kerja tu, so you try to mix and match you all punya capabilities dengan apa yang company tu nak. So macam kalau company tu kata dia nak sekian, so you put that. So kalau dia nak ni, awak put that thing. So maksudnya contoh kalau dia nak orang yang teaching, so awak jangan letak pasal attribute lain yang macam mass comm ke apa ke. So kalau dia nak teaching, so letak pasal teaching in your resume. So try to stick for macam resume, macam mana cara nak buat resume. Banyak ada dekat LinkedIn semua, and also ada banyak sangat job portal sekarang. So macam ada Indeed, kita ada Jobstreet. So just try to figure it out, and dan sekali lagi saya tekankan CGPA tu it's not really matter while applying for intern and also work. Okay, that's all. Alright, thank you, Sister Nadira. Maybe Sister Atira have input, basically another point of view. Well, basically, it's something that
that is similar to what Brother Badri and Sister Nadira has said. So in terms of applying for intern or work, so bisaraha, so honestly, to be honest, I would say that I don't really have a lot of experience applying for work because I'm not in the situation of searching for jobs, right? But for intern, I would say that the CGPA really matters. For my experience when interning at the Ministry of Education, MOE, or basically in PPI, so Bahagian Pendidikan Islam. So waktu dekat sana, so a bit of the experience. So, waktu dekat sana, we sent the resume, right? So when we first apply for intern, so we need to send the resume and also cover letter and also other additional letters. So we attach the resume and basically start the proof of our CGPA. But basically, I think that those like the staffs in DPI, they don't really notice, like they don't really pay attention to CGPA, right? So as long as we have the skill, so we have the thing that they need in um like in fulfilling their need, right? Sorry, my my voice is disappearing. All right. Okay. So basically, if we have the ability to do the thing that they want us to do, then basically you are good. But okay, but here's the thing that I want to highlight. Even though the CGPA really does not matter when you apply for intern, but I'm not sure about work. But for intern, it does not really matter, I think. But this is not the ticket for you to be free and not focus on your academics, okay? Because CGPA is actually the proof that you really invest your time in all these academic subjects, all right? So if you really put your effort and you do your presentations very well in the class, it actually will be shown in your CGPA. Okay, so basically, CGPA does not really matter, but this does not become a ticket for you to be like not really taking care of your academics. Okay, so try to excel in both and just try to take care of your CGPA. Okay, all right, I think that's all. All right. Thank you, Sister Akira. So basically, we have the same perspective. Basically, the CTPA itself, it is not fully dependent all of us to excel in CGPA, but it is important for us to score the CGPA also, and also the other basically other factors also will be important for companies and also bosses to hire us. So thank you again. So may we move on to the next question, the second question. Is there any question? How to stay How? motivated? Oh, online learning. I did not have experience, huh? So I leave to the speakers, other speakers. Thank you. Right, the other speakers can with Sister Okay. Nadira, I think, is Okay. started masters. How to stay motivated through online learning. Okay, so the way Badri also said, I just have one semester that I've been doing my FYP at that time. But what I can say is actually you really need to discipline yourself. Why? Because you can't expect yourself to macam mana, you need to have your own apa, kena ada fixed time lah. Okay, and then pagi tu buat apa in your daily life. So I guess macam tu lah kot rasanya. Okay, Sister Atira maybe. Okay, so Rahim, how to stay motivated. So basically, like I have experience like Sister Nadira also, one semester online learning. So how to stay motivated? So this is a bit hard, but if you have like Sister Nadira said, if you have the discipline, you can do it. So basically, how I would say first is you need to start early. Okay, so start early in the morning. After subuh, jangan tidur. Okay, so jangan tidur after subuh. So try. Although it is hard, I know that it's very hard to not sleep after subuh because after subuh is one of the like nampak kata terus nak tidur kan. So basically that's the feeling that we have. So try after subuh, don't sleep. So that's the first one. So try to start early in the morning.
And the second, so online learning, basically you need your laptop. So you try to get everything ready. Okay, try to get everything ready before your class. And yeah, that's about preparation. And during online learning, so try to open your camera. Okay, so try to open your camera. I think that opening your camera is one of the things that students do not want to do. Okay, so I'm not sure what's the problem with opening the camera, because they don't want to open the camera because they feel like somebody is looking at them quietly, right? So it's kind of creepy, but it actually helps. All right, so I've been doing a tutor service since November, and I always ask my students to open the camera, because if I'm talking and there are no one, I cannot see anyone in the room, then I would feel like I'm talking alone. All right. So that's the same thing that happen if you don't open your camera, but your lecturers open their camera. Okay, so try to open the camera, because when you open the camera, you feel more responsible. Okay, so you feel that, oh, ada orang tengok, so I need to behave. Okay, so I need to behave. So maybe you can jot down notes. So that's the thing that I usually do. So I will have my book, and then I will jot down notes, and yeah, pay attention throughout the whole class. I know that it's going to be hard because sakit belakang, so you sit all the time. So if some people might have around 9 courses, so that will be a struggle. Okay, but just try. So try to focus and try to pay um, all of your attention to what the lecturers are talking. Okay, so that's the during. And the after, so when you are feeling so stressed, having so many classes in one day, sitting, facing the laptop, and it's very stressing. So try to do something that you are enjoying. Okay, so it is enjoyable for you to do something. For example, I love working out, so I feel or I think working out will actually motivate myself back. So it will give back energy to myself. So I work out. So some people might love to do art, okay, like painting, maybe. So go and paint anything. All right. So try to do something that you are or you feel enjoyable. Okay. So that thing will actually distress you. Okay. It will remove the stress. Okay. It will remove the stress out of yourself. Okay. So how to stay motivated is basically try to be organized and try to do the preparation, and yeah, try to give response when your lecturers are talking. All right. So yeah, you can do it, Sister Nabiha. Okay, thank you. So I think the most important thing is kids, don't forget to open your camera. Wow. Wow. But also other motivates us lah. Okay. So may we move on to the next question? The third Can. question. Okay, Assalamualaikum. From Norashida Nadira, how to maintain the dean's list for every semester. Do you have any tips? By the way, I am Tasa. Oh, that's Tasa student. So from Kuwait. I'm first year student and feel anxious in continue this field. So who want to start this? I think Me. Tasa. All right. Because her name is Wow. because because her name is same as mine. Oh, Yeah. okay. Okay, hi All right. Nurashida Nadira. Waalaikumsalam. Okay, how to maintain that dean's list for every sem? Do you have any tips? Okay, so this is what I used to share with all of the people. Okay, so the first thing is to be organized and to have your own to-do list every day for every single day. You have to prioritize what would you want to do every day for every single day lah. Okay, so this to-do list ni macam kadang-kadang ada orang macam dia tak nak buat dan kadang-kadang macam mana? Okay, first thing is buat to-do list, and the second thing is buat monthly planner juga. So at the end of every weekend, macam Sunday macam tu, try to organize your monthly planner tu. Monthly planner tu terpulang pada awak, sama ada awak nak print out daripada internet ke yang memang dah sedia ada, ataupun awak nak tulis sendiri, atau awak nak beli buku planner yang dah ada siap semua tu, terpulang macam mana, but just have your own ways to
to organize your life macam mana. So one is to-do list and the second one is apa, to-do list tu boleh bahagi juga. Kalau macam saya akan bahagikan to-do list tu kepada academics, kepada co-curriculum and then kepada apa masa saya dekat Paguh lah. So saya akan bahagikan kepada home dan juga apa-apalah yang lain kan kalau ada lagi. And then kalau untuk the second one is monthly planner and the next one is marks distribution also. So katalah for this sem contoh sekarang saya ambil master in teaching Arabic as second language kan. So saya akan ambil 3 subjek for this semester. So tulis subjek awak tu. Okay, subjek ni untuk first class nanti lecturer akan bagi distribution of mark. Okay, untuk subjek ni markah berapa markah untuk quiz, berapa markah untuk presentation. So for every single tu tulis. Okay, so subject first, subject second, subject third. For quiz markah ni, kalau presentation ni. So bila ada kita nampak tau, oh okay ni. And then kita kalau dah selesai kita tanda. And then bila dah selesai lepas tu kita tanda pula dekat yang to-do list tu. Oh okay, ni dah siap. Kadang-kadang kita tak tick semua pun. Tapi kita renew. Every time to renew your to-do list. So it actually did help you lah along the journey itself. So saya pun start ni pun saya belajar daripada my senior during KLMSS. So mula-mula nak buat tu macam susah sikit. Tapi bila dah lama-lama kita buat, kita dah jadi rasa macam oh I want to keep on doing it. So bila kita dah start buat, so kita akan insyaAllah lah kita akan boleh buat dah lepas tu dan akan dah terbiasa buat. So that is how I manage lah. Okay, that's all from me. Alright, thank Mungkin you, Sister Nazima. maybe I want to add something. Tafadhal. So regarding the tips for the dean list, I will not touch the tips regarding the academic because I think the both of speakers is the best speaker want to talk about the academic part. So I will touch about the environment. So how to maintain or how to get the dean list. So we just do good for the people, with the people. So we don't know if we do good to the people, that people or those people will make dua for us in the meantime or in the backstage if we don't know. So I want to stress that we just do good to people, inshallah. The dean list, the success, inshallah, will be for us. Thank you. All right, thank you, Badri. So, Sister Antira, anything to add about this question? Of Yes. course. I want to add something. All right. So how to maintain that dean's list for every semester? So basically, I did the same thing like Sister Nadira. So the tip is to be organized. Okay, be organized, and then you'll feel that your life is going smooth. All right. So you need to be organized. Okay, so you need to know what are the marks distribution for every courses and take note. All right. Take note the marks distribution and take notes. Like when are you going to present your topic? When are you going to submit your research? And when are you going to do yada yada? All right. So you need to be organized. And the second one is preparation. Okay, preparation for everything that you have in your mark distribution. For example, for presentation, okay, you will highlight presentation. So some people might think presentation is a very simple thing. Okay, you go in front of the class and you talk randomly without any research. Some people might do it and some people might not do it. All right. So why I say preparation is very important, because if you do not prepare, then you are not going to feel confident about the thing that you are going to present. All right. So when you do your preparation, try to read as much as resources that you can, and try to jot down everything that you are going to deliver. Okay, that is very important, because without those things, you cannot really feel organized in front of the class. Okay, you might not know how to start or how to end. All right, and you might not know the content of your topic. Okay, so that's why preparation is very important. If you prepare, and inshallah you will excel. Okay, and especially about presentation, don't belittle yourself. Right, you might see someone like they present very well and you feel so scared, you feel so small. Don't be like that. All right, so put some faith, not some, put all your faith in yourself. Right, you know that you know what you are capable of, so try to have the faith in yourself and just do it. Okay, just think that
You are going to deliver good things to people. You are going to deliver knowledge to people. So that is good thing. That is sadaqah. All right. So just think of it as good thing, as a good deed, and inshallah you will feel comfortable delivering it in front of people. Okay. So have to maintain that. Things be organized and know what you need to do. And I am first year student and feel anxious in continuing this field. So my suggestion or what I can say to you is try to do istikhara. Okay, so you know salat istikhara. So try to do it. So try to ask from Allah the path that you need. Okay, so this thing is only between you and Allah. Okay, so try to ask from Allah for that. Okay, so inshallah Allah will give you the light. Okay, may Allah give you the light. May Allah guide you to the right path. So okay, so you need to believe in yourself and ask from Allah. Okay, so uh, I I pray for you the best. Okay, I pray for you for the best, and inshallah you will excel. Right. So first year student, you are still a new student, and you are still fresh, and yeah, you can do it. Mr. Moderator, can I add some more? Okay, maybe another 1 minute before. 1 minute. Okay, I'll try Alright. to make it precise. Okay, so another thing is try to work smart. Okay, sometimes people tak suka kalau buat presentation awal-awal tau. But actually, bila you choose to make presentation awal, like one, first, second, sebab kadang-kadang orang takut nak buat yang first. But sebenarnya dia benefit sebab kadang-kadang subjek yang first, yang presentation yang first tu lah sebenarnya subjek yang senang, satu. Dan yang kedua sebenarnya time tu lah macam first ni bila awal-awal semester dia macam tak serabut lagi tau. Bila kita dah masuk ke end of semester tu memang dah akan macam week 14 tu dah tak boleh lah macam tu. Okay, so to first work smart, and the second one is study group. Okay, study group tu means that not too many. Maksudnya kalau boleh try to make it less than 5, less than 4, less than 6. But more than that is macam tak berapa nak digalakkan sebab it will tend to be geng-geng makcik bawang nanti. Okay, so and then the next one also notes taking. Maksudnya kalau dalam kelas tu please be active in class. Jangan jadi macam passive and macam tak nak contribute your own voice semua tu. Just kadang-kadang walaupun okay, another thing is kadang-kadang kita rasa macam orang akan gelakkan kita kalau kita tanya soalan. Kadang-kadang kita rasa macam kita tanya soalan yang macam something stupid tau, macam tu. Tapi sebenarnya benda yang kita rasa something stupid tu lah bila kita tanya, sebenarnya dia buka ruang kepada kepada orang lain untuk tanya juga. So itulah sebenarnya yang akan buka ruang kepada lebih ilmu yang mendalam yang kita akan dalami semua tu. Okay, so tu juga. Okay, tu juga. Alright, thank you for the answers. So basically, we have one more question before we wrap up. So can we add one more question before we end? Alright, so from Muizzuddin Mahmood, not an uncommon, but I still want to ask, okay, تفضل, ما في مشكلة. How hard is life after graduating as a language student? Alright, so want to answer first this question? Okay, so maybe okay. Badri? Atira, تفضل. تفضلي. Sister Nadira. Okay, so brother Muizzuddin Mahmud, okay, you are not an Arcomers. How hard is life after graduating as a language student? Okay, dia saya tak nak jawab language, boleh tak? Saya nak jawab generally. Sebenarnya life for everyone yang after graduating, dia memang susah sebab kita nak cari kerja, and even some of my friends, diorang dah start macam fed up dah sebab kita try cari kerja banyak, kita apply resume banyak, kita apply that company, this company, tapi tak ada jawapan kadang-kadang tu, and sebenarnya dia sangat jenis, sangat meletihkan. Tapi sebenarnya kita tak boleh bagi benda tu define kita, and sebenarnya kita kena enjoying the journey. Macam mana kita enjoy journey kita masa degree, macam tu juga kita enjoy journey kita towards looking for permanent work, looking for work lah, macam tu. Maksudnya kita tak boleh stop, still kita kena teruskan cari. Everyday just keep on sending apa-apa resume semua tu. Bak kata Badri jugalah tadi kan, maksudnya rezeki tu dekat mana-mana, kita pun tak tahu rezeki tu ada kat mana. So just try your best, dan insyaAllah kalau kita letak effort tu takkan mengkhianati kita.
Itu je kot rasanya. Okay, I want to add some point. Okay, thank you, Brother Muiz Mahmoud. He is a Malcolm student, my good friend. Thank you for the question. So for my opinion, yes, it's true. It is hard graduating as a language student. But what I want to stress is that the modules or the subjects that have been prepared by Kuliah of Languages and Management KLM, specifically Khasatan, the modules is prepared for us to be not just the job seeker, but we have to be job creator. Yes. As for example, one of subject that we have learned, I think all the courses in the KLM take the subject, which is entrepreneurship. So entrepreneurship, for my opinion, is very important subject to be exactly. So when we have graduated, we don't have to be just for the seeker, but we have to be the creator for the job. So as for my experience, Alhamdulillah, now I have open a home tuition center with my friends. So I create the job as the home tutor for my friends, for the other friends who are looking for their job as a side income. Does not mean that we have just to be the seeker, the seeker just for the seeker, but we have to be the creator for the job. At least we can help our friends to gain maybe to gain experience in our maybe our company or our company, so that we can help our friends. So I want to stress that we have to be a job creator, not just for the job seeker. Okay, thank you. Okay, maybe the final one from Sister Akira. Okay, Bismillah. This is going to be short quick. How hard is life after graduating as a language student? I'm not sure if I'm not feeling the same like other people, but I don't think that my life after graduating is hard. Why? Basically because I think that it goes back to your goal. Okay, it goes back to your goal after graduating. If you are like, if you really want to look for a job, then you might feel a bit stressed if you don't find a job. But if you like, if you're going to pursue your study in another level, then probably job is not something that you need to think of, right? So it's basically hard depending on yourself. If you feel like if you put yourself in difficult situation, like oh, life is after graduating is very hard, then you will feel hard. But if you think of it in a positive way, like you have your goals, right? You have your plans after graduating. So if it actually like it actually depends on yourself. Like I'm not gonna say that it's not gonna be hard and it's gonna be hard, right? So I'm not saying either or, but I would say it actually depends on what your goals are after graduating. If you feel that you want to pursue your study in next level, then go for it. But if you feel that you want to apply for a job, then go apply for it. Okay, but you need both of these two things actually need effort. Okay, it needs your effort. All right. So if you put effort, then you'll get it. Okay. I believe that maybe some people are struggling. Okay, some students, some graduating students are struggling because they couldn't find any job. But I know that risk, the concept of risk, your your rizki will come. One fine day, it will come to you. Okay, so just believe in it. Just hang on there, right? I know that it might be hard and it might not be hard, but just hang in there. Okay. So, like Brother Badri said, job creator. Same like I do right now. So I create a job for myself while like before I continue my studies. So I create job. Okay, like Sister Nadia also she create jobs. Okay, so she create job that like if we cannot find a job, then we create. Right. So the purpose is same. We actually offer our service to people. Right. So we benefit people. If the difference is only the company hire us or we hire ourselves.
Alright, so try to be creative and try not to put yourself in stress. Okay, so just don't take life too hard. Okay, so just appreciate it, and inshallah the rezeki tu akan datang. Okay, so Brother Muizzuddin is a graduating student ke? Third year. Yeah. Third year. I see. Okay, thank So, you, Muiz. Alright. Thank you for the question basically from Brother Muiz. So I think that wraps up our event for today. Can I add some more, Mr. Oh, Moderator? maybe, Wow, maybe wow, 1 minute. One Okay, minute 1 more I minute. can add. Okay. wow, Okay. Nadira, Masya Allah. So just one thing to ponder, Yupen. Life is not about competition. Please do remember that life is not a competition. You are competing with yourself, your own ego, your own procrastination, your own bad habit. So just please don't compare yourself to other people, because you guys have a different journey to begin with. And also try to apa kita panggil, try to apa, kita panggil apa ya, try to admire someone else beauty without questioning your own. Okay, macam tu lah maksudnya. So semua orang ada lain-lain, ada lebih, ada kurang dia. So this is your journey, you have your own goal, so just focus on your goals, jangan tengok orang lain. Okay, so that's all from me. Okay, thank you for Sister Nadira basically for adding some points. I think to wrap up things, I want to add something before we go to end this program today. تذكرت القول من يوسف القرضاوي من كتاب الثقافة الداعية. نعم، الثقافة الداعية. وكما قال شيخنا يوسف القرضاوي قال فاقد الشيء لا يعطيه. Those who have nothing cannot give anything. So we as language students, we have the language Al-Quran, the language of the Quran, where Allah said, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." It is the language of ilm, miftahul ilm. وإن شاء الله سنستفيد من هذه اللغة جدا، ليس فقط في الدنيا ولكن أيضا في يوم الآخرة إن شاء الله. طيب، شكرا على كل المتحدثون. كما يقول القول في كل بداية نهاية، والآن انتهينا من هذا البرنامج. مرة أخرى لا تنسوا أن تكتبوا أسماءكم في استمارة تسجيل الحضور، واتركوا ملاحظاتكم وتعليقاتكم الاسترجاعية بخصوص هذا البرنامج. And I would like to thank everyone for your participation in our program. Your participation is much appreciated. On behalf of the organizing committees, I would like to apologize if there are any mistakes throughout the event. So before we end our event for today, I would like to invite our speakers for today's photography session. Sorry. Okay. Who will take the photo, basically? Okay. Maybe I will count. 1, 2, 3. All right. I think that's all. Thank you. So, inshallah, for that, I end my duty as moderator for today's event. Thank you again for coming, and also for the speakers, thank you again. شكرا على حضوركم ومشاركاتكم، وإن شاء الله بالتوفيق، and سنقابل إن شاء الله سنلتقي في المستقبل إن شاء الله، وبالله التوفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah. Insyaallah. Syukran. Jazakumullah khairan jazaa.